Good day to you. You are not seeing this video by accident, but through someone who loves and cares about you. If you listen till the end, congratulations, because a whole lot about you will change for a better. If you further take a bold step to connect into the connected economy, your family bond and yet to come. Times have changed and we live in a world of uncertainties. But you know what? The way we communicate, the way we live, even the way we transact have changed. The shift is here. The shift has taken place. Millions of people are unaware. Our economy have also changed. What used to work before for a lot of people isn't working anymore. The old and traditional ways of making money is gradually fading away. It is about time and season, because if you trace back to 1880 Industrial Revolution, now let's look at the first industry that existed. This is what we call the longest mill in 18th century, 1718 to be precise. Now, if you had walked into this industry, you would have seen this. This is the workforce of the industry. Every inch of the work done is done by humans. But do you know what is happening in the world today? Robots have taken over. Now in the world today, everything has been converted and robots are doing the work that human beings are supposed to do. Now let me tell you what Robert Kiyosaki said. Active income and passive income are the two ways that people make income. If you're not making income actively, you're making income passively. But in each of these, you have two sections. Now for the active income, this is where time is exchanged for money. Your money or salary is fixed. At the end of the month, you collect that. Now I want you to understand that this money that you're paid is fixed and there is no leverage. You cannot make any other money out of it. When you work hard, they add little stipend for you. Now, a lot of people are tired of waiting for this kind of money because it's not solving their problem. So they move into the self-employed. This is where you have built a prison for yourself as a prisoner. You know what? If you don't go out to do that self-business, if you are not there, who is the professional? Nothing happens. Even medical doctors face the same problem because if they don't attend to patients, they don't get paid. There is no leverage. It's an issue of no work, no pay. Now, I want you to understand that passive income side is where wealth is created. This is where you and people create income. You have a system and a network of people working for you. Here, there is leverage. A lot of people are not just business owners, they also invest. And investors are people who are making stupendous income. Now, I want you to understand that 95% of population are on the left side, which is where you have the active income, and they share 5% of wealth. But those in the passive income side are just 5%, and they share 95% of wealth. Can you see why the rich get richer? Now, I want to surprise you that on the right-hand side is where leverage is, because you can actually make income without being actively involved, and that is what we do in our system. Now, one of the largest countries in Africa, Nigeria, have dropped into recession for the second time in 5 years. This is absurd, because if this happened and they are blaming COVID-19 and oil prices, how about the future of the Nigerians? This is not good. When you look at graduates, they are moved into this sector because they believe that when they graduate, they will get a job. But today, there is no job for graduates. Okay? Now, I want you to understand what happened. That UBA sacked 2,000 workers in January. Now, look at what Union Bank did. They launched robotic technology to automate banking processes. Now, let me shock you to realize that searching for financial freedom in the industrial economy is like you trying to push a rock across a cliff. And this is what 80% of people who are currently searching for financial freedom today are trying to do through the industrial economy. And we say it is an error. Okay? Now, look at what we found out, the result. Salaries are not being paid or it is getting slashed. Okay, the average graduate is on the street looking for a job. 99% of workers are in constant money worries, no matter how hard they work. Now look at small businesses. They are forced to work longer and harder with no hope of freedom, which is what they're actually looking for. It is about time and season, and I want you to understand this, because once every decade something new happens. In 1880s, it was Industrial Revolution. Then going to school was the peak of getting success. Now we moved into 1980 Computer Revolution, which started aiding humans to do work better. Now we moved into Internet Revolution in 1990, and in 2010 we moved into Information Revolution, which is where you can actually access any information that you're looking for from the internet. But do you know what we are doing today? We have moved into the connected revolution, and a lot of people still don't understand what is going on. And in the next few years, we're moving into artificial intelligence revolution. If you have not moved into the connected economy by now, what are you going to be doing when we enter the artificial intelligence revolution? Now, I want you to understand that connected revolution combines three revolutions to create wealth: computer revolution, internet revolution, and information revolution. Now, I want you to pay close attention to what Alvin Toffler said. He said the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Now, I want you to understand that we have what we call IBM Watson. It provides legal advice within seconds with 90% accuracy compared with 70% when done by humans, which means they are far better than human beings. Now, if you look around us, we have today self-driving cars that can drive itself to stations. You just walk in and the car takes you to where you want to be. This is what we are talking about when we talk about the artificial intelligence. Now, we're not stopping at this. I want you to understand that we also have what we call Tricoder X. It diagnoses patients better than panels of certified doctors. Panels of certified doctors. A device does better than them. Pay close attention to understand where the world is going. Now, in agriculture, we have agriculture robots. They are set to replace human labor. Why? Because they are more precise, they are more efficient, and they can literally do all the work that humans do. Starting from clearing, planting, harvesting, processing, everything the agricultural robot does it. That is where the world is going. Now, connected economy is of infinite possibilities. Why? Because it is the last revolution for the common man, and it uses what? Social capital. Who is a connector? Now, I want you to understand that the connector is someone who communicates value by helping people convert their social capital into financial capital using a leverage system. Pay close attention to that word. Now, some brief facts I want you to take note of. The Football League in a year creates 9.5 billion. Music industry 16.5 billion. Organic products 91 billion. Now watch closely the connected economy where you have network marketing $167 billion.
There is nothing compared with it, because even movie industry is 80 billion, video gaming is 67 billion. Now, do you know what is interesting about the connected economy? The connected economy pays out an average of 78.2 billion globally in commissions. Take note of that. In commissions, that means this money enters into the pockets of what? Connectors. Now, look at this, very critical. A good percentage of the 78.2 billion global commission payout comes to Nigeria. If you are a Nigerian, ask yourself, what percentage of this money enters your pocket? Now, do you know how much this is? This is what? 880 billion, 152 million naira. How much of this enters your pocket? Now, let me show you how you can actually have this in your pocket. Don't forget that we have connectors in the connected economy. They are the ones that drive the connected economy. Now, there are three kinds of connectors. We have people that connect person to person. A typical example is the youngest, richest man in the world, Mark Zuckerberg. He connects people through Facebook, connects people through WhatsApp, through Instagram. Now, his net worth is 99.6 billion because his what is a connector. Now, if you compare him with the richest man in Africa, Aliko Dangote, who is involved in so many things, but because he's playing in the industrial economy, his net worth is 14.1 billion. Okay, and compare these two and see the power of connected economy. Now, there are people who are connectors, but they connect people with products. A typical example is the richest man in the world, called Jeff Bezos. He's the owner of Amazon, and he connects people to products. That is what a connector. Now, let's look at him with someone in the industrial economy, because it is very clear for us to understand is that Jeff Bezos is in e-commerce and he is worth over 200 billion. Now, I want to be precise, $202 billion. Now, we have Crystal Wares, who is the owner of ShopRite, who opened ShopRite in 1979. His net worth is in millions of dollars, 225 million, not even up to $1 billion. And Jeff Bezos is $200 billion. This is the power of what? Connected economy. Now, we have people that connect people to services. A typical example is Uber Taxi. A good number of us know Travis Kalanick. This is the owner of Uber. He has an app. He doesn't own any taxi anywhere in the world. Now, look at how he has dusted someone in the industrial economy, because he's playing in what? In the connected economy. 43 years, and his net worth is $5.9 billion. Now, Frankie Nage, who has ABC Transport, he is worth $16 million. Can you see the difference? $16 million as compared to $5.9 billion. Now, you cannot compare this to connected economy and industrial economy. It's not comparable because the difference is very clear. Now, let me show you something. Succeeding in the connected economy is as simple as making recommendations to your tailor, doctor, restaurant, mechanic, and so on. Now, I want you to take a look at this. We recommend people every day to products and services, but we don't get paid for doing so. This is a big error. It's an error. Now, join connectors, and I know you will ask me how. Very simple. Gbogbo àwọn làmàtí máa wọ́n dà wípé kí làwọn ẹni yìí gan ń ṣe gan, kí ni wọ́n ń ṣe tí wọ́n ní pé àwọn náà méèkì owó látara àǹfààní yìí. Gẹ́gẹ́ bí ẹni àkọ́kọ́ tó jáde tó sọ fún wa pé òun méèkì owó, kò sọ wípé òun ṣe bísíǹsì yìí, pé bísíǹsì yìí nìkan lòun ṣe. Ó náà àwọn fi ń kún ọ̀nà tó tún gbà wọlé fún àwọn bẹ́ẹ̀ nàbí bẹ́ẹ̀ ni. So gẹ́gẹ́ bí kalẹ̀ pípẹ́ máìndì wa wípé àǹfààní yìí kò ń ṣe wípé wọ́n ní pé gbọ́ kúkú òjò kó ṣe kí ni kó dominú agbádá nù rárá o. Àní kánò ìmúlò tuntun lè máa ṣe kí ni ó tún lè máa wọlé fún wa. Èyí náà tí wọ́n wájú yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀la wò pé ọjọ́ ọ̀la wa ìgbà wọn lọ́jọ́ ọ̀la yẹn gangan èmi mọ̀ ní ọjọ́ ọ̀la wa ti bẹ̀rẹ̀ torí pé kí ni ìpàdésẹ̀ tàbá parẹ́sẹ̀ kalẹ̀ lẹ́ni yìí òun ló máa sọ̀rọ̀ bí ọjọ́ ọ̀la wa ṣe máa rí bẹ́ẹ̀ nàbí bẹ́ẹ̀ ni. Now project yìí tí ẹ wá fún yìí màá fẹ́ kí a farabalẹ̀ ká gbọ́ torí pé kí ni màá farabalẹ̀ láti ṣàlàyé ẹ̀ torí pé kí ni kò ń ṣe èmi kò ń ṣàná láti mo ti ṣe so màá farabalẹ̀ láti ṣàlàyé ẹ̀ dáadáa fún wa tó dé wípé tẹ bá tẹ́tí sílẹ̀ tẹ bá wà nígbà ní ti ẹ̀mí àti ní ti ara ó lẹ́kìkẹ́ mọ́ ní ìbéèrè kan àbí kejì táwọn máa parí ẹ̀. Is that good or very good? Is that good or very good? Ẹ̀rọ tó káwọ́ béèrè kankan lọ́wọ́ wa tó ń gbé kí ni gbogbo ala ní àlá rere tí àlá bẹ́ẹ̀ nàbí bẹ́ẹ̀ ni kò ń ṣe àlá pé mò ń sùn egun lé lójú wọn. Àlá wípé ó ní kọ́tí mi ò fẹ́ di ilé ayé òun máa ń tó dè lọ́wọ́ yín wípé let's talk about your dreams. Kí ni àwọn àlá rere yín? Kí ni àwọn tó mo fẹ́ dà yín? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọlá ti wà ní 30s wa 40s wa 50s wa tó jẹ́ wípé láti kékeré la máa ti sọ fún òbí wa wípé ìyá mi máa kọ́lé fún yín, bàbá mi máa ra mọ́tò fún yín, máa ṣe léè fún yín, máa ṣe léè fún yín, bọ̀ ṣe àti ṣe gbogbo èròǹgbà yìí ìjà ti ṣe nísìnyí. Kí ló wá fà á? Gbogbo àwọn àmàlẹ́ pé Nàìjíríà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà Nàìjíríà yìí tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ń gbé kan lè ṣe nílé ayé ọ̀nà òun ni wọ́n ń gbà. Wọ́n ní tẹni tó bá mọ̀nà òun là ń ṣe kí ni? Mi ò gbọ́ òun là ń tẹ̀lé tó pé kí ni àwọn kan mọ̀nà òun ni wọ́n ṣe lè tẹ̀lé mọ̀ yẹn tó ń jẹ́ tètè ṣe oríire nílẹ̀ tó pé Nàìjíríà kan náà láti wọ̀ yìí. Mo wá kí wa kó oríire ẹni mo kó oríire tó wípé kí ni ẹ ti wọ́n mọ ọ̀nà kọ́tẹ́ yìí náà lè fi kún òwò tẹ̀yìn ṣàbíṣẹ́ tẹ̀yìn ṣe tó jẹ́ wípé ẹ̀yin náà lè fi mú gbogbo àfojúsùn ṣe nílé ayé. Ẹ̀yin tẹ̀wọ̀ arákùnrin yìí ó ń sùn àbí kò sùn àmọ́ tó ń sùn taratara kò sùn taratara tó ń gbé kí ni ó ń wọnú kí ni gbogbo àlàtọ̀ náà ní. Mo fẹ́ bí ọ̀nà ìbéèrè kan tó bá jẹ́ tó ń gbé kí ni ẹjọ́ ayé tá a wà yìí mo fẹ́ kí Ọlọ́run gbọ́ máa gbọ́ wípé àlẹ́ nìkan wà nígbà tó fẹ́ yí ìgbésí ayé ẹ̀ padà. Ẹnìkan wà ní ìgbà yìí tí wọ́n ń gbọ́ tí wọ́n ti pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ni yìí ṣe ó fẹ́ ìgbésí ayé padà ó ti mú kókó náà di lọ́wọ́ láyé ó ti kókó náà jọ lọ́wọ́ láyé. Mọ̀ wọ́n fẹ́ ká dáhùn ìbéèrè yìí tó bá jẹ́ nǹkan tá a fẹ́ ni ká dáhùn ẹ̀ sókè kọ́nà ń gbọ́ ní àdára àṣìyẹ wípé alẹ́ nìyí mi ò gbọdọ̀ má dá lóhùn lé nìyí tó bá jẹ́ nǹkan tá a fẹ́ ni. Kí ni ìbéèrè náà? Àkọ́kọ́ ìbéèrè ni pé do you want good health?
ìjọba ìwé ọtí àlàáfíà tó péye. Alákejì náà ti pé ṣé o fẹ́ mọ́tò tó jẹ́ pé ìrìyà tó wà nínú káà àti máṣíìnì ìjà fẹ́ máṣíìnì tó jẹ́ pé mọ́tò ìgbàlódé ni. Ẹlẹ́kẹta ọlọ́run pé ìjà fẹ́ ilé ara wa ìyà tó wà nínú house àti home ìjà fẹ́ home tó jẹ́ pé àlàáfíà tí ẹ pé tí ẹ bá sùn síbẹ̀ gan ìyẹn wọ́n pé ìyẹn sùn sínú àlùjọ náà ni. Ìjà fẹ́ wọlé ìdúró bẹ́ẹ̀ náà. Ẹlẹ́kẹta náà ni wípé ìjọ wù wá káwọn ọmọ wa lọ sí skul tó yẹ pé ó wù wá láti lọ ó wù wá láti rán ọmọ wa lọ kò ṣe pé ìkọ̀ tó wá ká. Ìwé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá sí ìyí skul táwọn ọmọ wa lọ ìkọ̀ tó wá ká níbẹ̀ náà níbẹ̀ ni. Àmọ́ àwọn skul ẹ̀mí wà nínú nígbà pé outside the country tó bá wà ẹ̀dùn ọmọ yín lọ. Ìjọ wù wá ká fún ọmọ wa ní good education. Ìjọ wù wá ká travel around the world. Ẹjọ́ ìbéèrè kẹfà yìí òun ni ìbéèrè tó máa ń kan mí lóminú jù. Torí pé wọ́n ní pé awáyé má lọ kò sí gbogbo ara sí kí ni gbogbo aládágbádá kú ìjà tí wá bira wa léèrè wípé tàbáwá how will you be remembered after you have gone? Ìjà ti bira wa léèrè wípé tí bá wá gbọ́ tán lórílẹ̀ ayé yìí ǹjẹ́ ṣùgbọ́n máa rántí mi àbí bàbá tí wọ́n ní pé wọ́n ṣe 20 years ilé branch fún láti 20 years èdè tó ti lọ ẹjọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn ó fi kí nílẹ̀ ìjẹ́ ọ̀nà tí wọ́n bèèrè lọ́wọ́ ara wa wípé táwọn náà bá wá lọ kọ́mẹ́dì yìí ò bá ọkọ̀ ọdún kan lọ́jọ́ jẹ́ pé mo ti pé 90 mo ti pé 100 mo wá lọ ǹjẹ́ everybody nínú ìdílé mi gan ìjẹ́ ṣùgbọ́n àwọn tì òun ló máa ń wípé ṣé máa wọ́n tí àtọ́mọ́dì tó fi ọrọ̀ àti ọ̀rọ̀ lẹ̀ ni àbí ẹni tó jẹ́ pé ó fi oṣì àti gbèsè ilẹ̀ jọmọ. Àǹfààní tẹ́lẹ̀ fi wọ̀nyí yìí kò ń ṣe wípé ẹni tó bá lábẹ́ ọ̀rọ̀ nínú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ òun ní àbọ̀ ọ̀tọ́ bá fún ló máa ṣe kí ni ló máa dé dídí. Fẹ́ni tó bá ti wò ó bẹ̀rẹ̀ tó súnmọ́ òun ó ti ṣe kí ni ó ti tó òun bó ṣe wà yìí 50,000 tóun ti ń dá lóṣooṣù ó ti tó òun bó ṣe wà yìí wà láì kò sí báyìí lẹ́fẹ̀ẹ́ eléyìí nǹkan tó wà ní kankan mẹ́. Nínú gan kọ́ ní pé support wà lẹ́ o system wà lẹ́ o bó ṣe máa ṣe báwo ni bó ṣe máa ṣe gbogbo ẹ̀ máa kọ́ ẹ wà láì kò lè rí ṣe tó ń gbé kí ni kò sí ní àfojúsùn ẹ̀. Ẹ̀yin náà wọ́n kọ́ta dárúkọ yìí kí ló lè bí gbogbo kọ́ta dárúkọ yìí. Ní ọ̀gán owó kẹsàn-án ní sẹ́gbẹ́ ni owó nígbà ò bá fi ẹgbẹ́ kẹ́lí gbogbo ẹ̀sẹ̀ kí ni wọ́n tẹ̀ wọ́n tẹ̀ wọ́n lẹ́yìn ni jọ̀gbọ́n ẹ̀mú lọ gbọ́ mi ná kọ́kọ́ yìí ni kọ́kọ́ máa nípa mo fẹ́ ṣe lè mo fẹ́ ṣe lè. Òun máa ń bèrè ìgbè lọ́wọ́ yín wípé this money making opportunity I use to look for this money. Ọ̀nà owó lọ́wọ́ ń gbà wọ́wọ́ yìí. Ẹ̀yin náà wò mọ́nà tó fọ́ pàtà àti pápá ìjà tó wà ní èsì ẹjọ́ kí làwọn èjì wá ẹjọ́ ta ló ṣiṣẹ́ jù ta ló lówó jù àwọn ní pé iṣẹ́ kọ́ lówó. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n wà ní ìdarí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n fẹ́ iṣẹ́ tí bàbá rí ti ṣe òun náà ni máa ṣe òun náà jọ bàbá ìwé ti ṣe iṣẹ́ ìyẹn ẹjọ́ má sọ̀rọ̀ ìlú kò gbogbo àwọn ọmọ ọ̀gbọ́n tó kí ni wọ́n ní pé báyọ̀ bá ṣe ń yí kama ṣe kí ni kama báyọ̀ yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n a máa ń gbẹ̀rẹ̀ Yorùbá àbí àmọ́ ìtumọ̀ ẹni wọ́n bèèrè bẹ́ẹ̀ kọ́nà wa lẹ́ẹ̀kan wípé how many years have you been working intelligence ti bèèrè lọ́wọ́ ara wa rí kó tó di ààyè yìí mo ti ṣiṣẹ́ for more than 10 years kí ni àkójọ mi ọ̀rẹ́ mi ṣiṣẹ́ for more than 10 years ó di commercial kí ló ṣẹlẹ̀ òun máa fún mi sọ fún mi bọ́kìnà àwọn ọ̀nà tó ní kálukú wọn ń tọ̀ wọ́wọ́ yìí ó jẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ó máa fún mi fi àpèjúwe yìí fi wọ́n ọ̀nà tó ní kálukú wọn ń tọ̀ wọ́wọ́ ẹ̀yin náà mo plane wọ́n gbé plane sílẹ̀ wọ́n gbé bẹ́ẹ̀dì sílẹ̀ wọ́n nípa fẹ́ ìrìn àjò ọ̀la ẹ̀jẹ̀ kan ló máa wọ́n débẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ mẹ́rẹ̀ ó pọ̀ ó jẹ́ ìjà ọmọ tètè débẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ kú nílé ayé ìfẹ́ wọ́n kú tòbótòbó ni gbogbo mẹ́tẹ̀ gbogbo pátá gbogbo ẹ̀ wọ́n gbé lọ sínú kòtò tó ń gbé kiri ọ̀nà tí wọ́n ń gbà láti wá owó ó ṣe kiri ó pẹ́ ẹ̀wọ́n ti ka bira wa léèrè ṣé ọ̀nà tí wọ́n ń gbà lọ́wọ́ báyìí ti bá continue in the next 20 years in the next 10 years ǹjẹ́ gbogbo àfojúsùn mi ǹjẹ́ máa múlò ǹjẹ́ gbogbo àfojúsùn mi láyé ǹjẹ́ ó máa mú wá sí ìbùṣẹ́ òun ló máa ń rí tún sọ fún yín àwọn ọ̀nà mẹ́ta kan wà wọ́n gbajúgbajà tó fi bá fẹ́ gbẹ̀rẹ̀ ìjókòó báyìí tó bá fẹ́ ṣẹ̀làyé ilé ayé fún àwọn ọ̀nà mẹ́ta yìí ló máa ṣàlàyé fún pé wọ́n mú kọ́nù ọ̀nà mẹ́ta yìí kí ló ọ̀nà náà àkọ́kọ́ ìbẹ̀ náà ni ayé ìsàlàyé ẹ̀nà àbí ọmọ tó bá ti kàwé tó ní parí lọ́wọ́ kí ló máa ní kó wọ́n ṣe lọ́wọ́ aṣẹ́ o ọmọ bá ṣiṣẹ́ ọmọ ṣiṣẹ́ kò bọ́jà ọmọdé 20 years tó fi ṣiṣẹ́ ọmọ tí wà tọ́jú òbí tó ń gbé kí ni kí ló ṣẹlẹ̀ tó ẹ̀yin náà wọ sálàyé ẹ̀ wọ́n kọ́ nà wọ́n rìn Iye ilé ẹgbẹ́ ìlú oṣù, bùkátà ti pọ̀jù lórí ẹ̀, ti pọ̀jù lórí ẹ̀. Tó ní ọ̀rẹ́dẹ̀ tọ́kọ̀ sọ̀rọ̀, ó ní wípé whenever your expenses is more than your income, ó ti àgbẹ̀ poverty ní ayé, sà, wọ́n fòṣì ṣe yẹn sà. Bí mo bí ọmọ bẹ́ẹ̀, wọ́n fòṣì ṣe yẹn. Jọ, ìwọ kàn jẹ́ kí kẹ́nìkan sọ pé ó máa tòṣì láyé ẹni, ìwọ kàn wá náà tó jẹ́ pé owó tó wọlé fún ẹ
kó pọ̀ ju owó tó ń jáde fún ẹ wà láì òye tó ṣì. Ìdí tó bá ti owó tó ń wọlé fún ẹ tó bá ti kéré sí owó tó ń jáde ó ṣe kí ni poverty ti ṣe gbé nìyẹn. Láti fún nǹkan poverty. Náà kí ló wá ṣẹlẹ̀ sí sálárì ẹ̀mí yìí tó fi ṣe kí ni tó jẹ́ pé ó fi ń kékékékékéké tó jẹ́ kí ni number one fixed income ni. Income what fixed kò ní gbèdéke lórí wípé ẹyẹ báyìí ni mo fẹ́ mẹ́kì lóṣù yìí ẹyẹ báyìí mo fẹ́ mẹ́kì lóṣù wọ́n ti sọ wípé ẹ̀sà iṣẹ́ tẹ́wàá gbà yìí 50,000 máa fún lóṣooṣù ó wá ìdí next 10 years ẹjọ́ Nigeria last 5 years wọ́n ní ṣe Nigeria this year 50,000 lóṣù Nigeria last 5 years ó lè ṣe Nigeria this year ẹjọ́ báyìí standard of living ṣe lẹ́bí. Pẹ̀lú fixed income ni ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀ no work no pay ó ṣe kí ni ó jẹ́ ni ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta bẹ́ẹ̀ lọ́dún lẹ́gbẹ̀ẹ́ àṣírí lélẹ̀ tó sì nínú iṣẹ́ salary ẹ̀nà àbí ẹni tó kàwé tó ka Cambridge tó kàwé gbogbo everything tó sì tó sọ́ọ̀bù kí ni kò ní àṣírí ni kò ní màá tó àṣírí níwájú. Ọ̀nà kejì òun náà ni ayé and artisan ṣoníṣẹ́wọ́ ni wá àṣoníṣẹ́wọ́ náà wọn náà gbìyànjú ní ayé bẹ́ẹ̀ láti bẹ́ẹ̀ ni torí pé kí n tó bá ṣoníṣẹ́wọ́ kò sí kan tó lè mú fún ní ayé aṣọ táwọn sọ́wọ́n yìí àwọn oníṣẹ́wọ́ kan torí oníṣẹ́wọ́ kan náà ni a ṣe ní pé dáàdì àwọn láìkì bẹ́ẹ̀ ṣe gbẹ́ kí ni ó make sense oníṣẹ́wọ́ kan ló fà á àmọ́ kí ni kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tó wà ní oníṣẹ́wọ́ náà their presence is needed before they can make money. All the other people are making the make better than them. As a tailor, when you are lórí machine, or most customer, or deliver customer, or make better than them. They train their competitors. Àwọn tó ti máa gba ṣẹ́lẹ̀ ọmọ ọlọ́run máa tún train wọn, tó ń tẹ́ ìdíkọ̀ ló train ẹ̀yìn náà, bẹ́ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ ni. Mo ní ọmọ iṣẹ́ 20, inú ọ̀gá bá ń dùn, má dùnú jù. Ó bẹ̀rẹ̀ pé gbogbo 20 ẹ̀dá graduate ìtọ́kọ́ tó mọ̀ wípé ìkápá ti bà mí. Lọ́jọ́ kiri ní èrè ẹ̀dẹ́ wọn ṣọ́ọ̀sì ẹgbẹ́ ọmọ kékeré lẹ̀ tó gbé fáì gidi kan fún yín ẹ̀rọ ayé àgbàlagbà kan lé ẹ̀jẹ̀ tálẹ́ bá gbéṣẹ́ fún ẹ̀jẹ̀ tálẹ́ kọ́mọ kékeré níṣẹ́ ẹ̀jẹ̀ kí àgbàlagbà wà fi máa jẹ lọ́jọ́ alẹ́. Ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta bẹ́ẹ̀ lọ́nà lópe àwọn kẹta náà náà ń pè ní trader ilé trader ṣé oníṣòwò ni wá àwọn oníṣòwò náà náà gbìyànjú bọ́ kí ni kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tó tún wà nínú ìyẹn náà. Number one their business is before they can make money ó yẹ kó wà ní ọkọ̀ tó ti kọ́ make owó. No work, no pay. Ṣe kí ni jẹ́ ní. Èyí náà wọ́n gbogbo kùjẹkùjẹ tó wà nínú àwọn òwò yìí. Òun ní ẹ̀jọ̀ bọ́kọ̀ sọ̀rọ̀. Ó ní wípé every business that requires your physical presence can't give you financial freedom. Ó ní ẹni òwò kó tó bá ṣe kí ni tó bá pa dandan fún yín láti jẹ́ pé ẹgbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀ kó tó di pẹ̀lú kò lè fún yín láti tó àtàníṣẹ́kù bẹ́ẹ̀ nàbí bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ̀yin náà wo Dangote ṣé ó yẹ kó wà lẹ́nu iṣẹ́ kó tó di pẹ̀lú kò òun náà ni àṣírí Dangote náà láti fi wòye nísìnyí màá fún nílẹ̀ àṣírí méjì kan anybody tó bá wà ní ìgbà ìtẹ̀ ní àti ìtara pẹ̀lú mi àwọn ọ̀dọ́ ìtọ́jà àṣírí yìí ájẹ́ tó bá jẹ́ wàá mú lò mo lè sọ in the next 1 year next 2 years of your life you will never ẹ̀yà Dangote gan ẹ̀ máa fẹ̀jẹ̀kẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tó ń lékè ẹ̀yìn àti máa ṣírí tó ń mọ̀. Number one you must be your own boss. Ẹ gbọ́dọ̀ wọ́n náà kan tó lé pé ẹ gbọ́dọ̀ di ọ̀gá ara yín. Onítẹ̀lẹ̀ tó wà ní wọn pé ọ̀gá ara ni mo jẹ́ náà ni mo ní ṣọ́ọ̀bù mi àbóníṣẹ́ olúwa àbí business olúwa ń pè ní mo ní iṣẹ́ mi náà mọ́tò mi kọ́tọ́ jọ̀gbọ̀n yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan ó ní bẹ́ẹ̀rì business tó bá padà fún ẹ kó sì wà ń bẹ̀ kò lè fún láti pàtàkì níṣẹ́kù ó padà fún ẹ kó wà kó ṣí ṣọ́ọ̀bù yẹn bẹ́ẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ ni kó tó ní pé wọ́n wọlé fún ẹ ṣó lè ti ṣọ́ọ̀bù yẹn ó ti ṣọ́ọ̀bù yẹn fóṣù kan ó wá lọ sùn sílé pé ọjà tó kó sí ṣọ́ọ̀bù yẹn ó máa ta kó máa kó wá bẹ́ẹ̀ lé dábì dàgbà àmúṣe owó bọ̀ business yẹn ṣọ́ọ̀bù yẹn òun sì ní ọ̀gá ẹ̀ ẹgbẹ́ ọ̀gá ṣẹ̀kọ́ tó yẹ pé ẹ̀yin náà yóò Dangote tó bá travel láti round the world ní sí ẹ̀jọ̀ owó wọlé pàpọ̀ wọlé fún ìkan tó wọ́n sọ nìyẹn pé you must be your own boss wọ́n náà kan tó jẹ́ pé business kan tó jẹ́ pé wàá ṣe báyìí tó jẹ́ pé ó sì ń bẹ̀rẹ̀ ó sì máa wọlé fún ẹ̀ ọ̀nà score kejì náà ni pé you must be a business that has leverage and unlimited income potential. A ní pé leverage ni àwọn salary ẹ̀nà tí wọ́n ní kí wá ní kọ́tà ń pè ní leverage Yorùbá ní pé èso tẹ́lẹ̀ ní ṣe kí ni. Ẹ̀yin náà wo mọ́tò yìí bàjẹ́ ẹ̀jẹ̀ kí lè máa ń change táyà mọ́tò sà ẹ fẹ́ change táyà mọ́tò yìí kí lè máa change ẹ̀ jack ẹ̀yin náà wo bí jack ṣe kéré kéye àti ẹ̀gbẹ́ mọ́tò sókè bó jẹ́ trailer ní agbé sókè ẹ̀jẹ̀ change táyà ẹ̀ ṣe bìtẹ́lẹ̀ ẹ̀gbẹ́ wálẹ̀ àti ẹ fi gbìyànjú kéékèèké kẹfì ṣe kí ni kẹfì yéyè tó pọ̀ kọ́tà ń pè ní leverage yìí. Àlàyé ẹ̀sìn ní pé mọ́là kan wá bá yín láàárọ̀ kùtùkùtù Monday ó ní pèsè àbí ní bùkátà kan tó fẹ́ gbọ́ ẹ jẹ́ fún mi ní 100,000 ẹ ti ṣe máa fún láti ṣe pé ara o ó ti kí ni tó gbé kí ni ó pọ̀ àmọ́ ó fẹ́ ní leverage sí i ó wá bá yín ó ní ẹ̀sà ẹ jẹ́ fún mi ní 15 àbọ̀ naira ẹ máa fa bẹ́ẹ̀ ni fún ẹ fún ní ìyẹn ó wá yọ ó dé fa ẹjọ́ 100,000 máa fàgbé kó ní pé 100 naira ọmọ afọ́kà tó ní pé ó máa tún lé gan ọ̀tá tó ní leverage ó fi gbìyànjú kékeré ó mọ̀ fún tó bá gbé ní láwá ẹ máa ṣe kí ni ẹ máa reject òun ni wọ́n fi gbìyànjú kékeré kan kékeré ó fi ṣe kí ni ó fi rírè tó pọ̀ ọ̀tá tó ní leverage ni
Àwọn military kan potential bẹ́ẹ̀ wọ́n náà tó jẹ́ pé owó tó máa wọlé fún yín kò ní gbèdéke. Èmi ló wọlé fún mi last month 50 million. Month yìí ọgbọ́dọ̀ jọ 100 million. Òun next month ọgbọ́dọ̀ 200 million. Ó tún wọlé fún akérèké kí ni kò ní gbèdéke. Àwọn olówó tí mo system ìtafẹ́ fi wọ̀nyí yìí. System táwọn náà ń gbàgbọ́ nínú ẹ̀ táwọn náà ti bẹ̀rẹ̀ táwọn náà ti rí iṣẹ́ ìyanu Olúwa nínú ẹ̀. Àwọn olówó tí mo system yìí gbogbo ọ̀rọ̀ àmọ̀ wọ́n ẹ̀yin náà wẹ́ni yìí sámọ̀ ọba tó máa wó lọ́wọ́. Ìgbà tí bàbá wà lórí oyè àwọn kò kákòrò wọ́n dé wá bá bàbá wọ́n ní bàbá akábọ̀tọ̀jà nílùú bàbá ní kò burú. Wọ́n ní pé bàbá owó láyè owó tuntun bí 100 million wọ́n dé wá bá bàbá. Bàbá ní pé ẹ̀wọ̀ ẹ máa gbówó yín lọ ẹ fi mí sínú system yìí kásọ́bọ́lù fẹ́ system ẹ fi mí sínú system yìí. Wọ́n ní bàbá kílẹ̀ ní ìgò kọ̀ọ̀kan tọ́mọ Nàìjíríà bá ti lù ẹ máa fún mi ní owó kọ̀bọ̀. Ẹ̀sà àmà ìṣẹ̀wá ṣe business yìí àwọn ọmọ bí wọ́n máa succeed bàbá ní pé let me take the risk. What is that risk that you are taking in your life? Tó jẹ́ pé ó jẹ́ máa lead yìí sí ìkọ̀tẹ̀fẹ́ nílé ayé. What is risk? Ta ló jáde nílá rẹ̀ tó lè fọwọ́ ìfọ̀lẹ̀ tó mọ̀ ṣe jáde nílá rẹ̀ ìmáwó lálẹ́. But àjáde you risk it. Bàbá náà risk ẹ̀ o. Bàbá tó èèyàn gbọ́ngbọ́n mi lè wá wọ́n kọ̀ bọ̀. Ẹ̀jọ̀ kí ni bàbá nìyẹn? Ó ní àfojúsùn ọjọ́ ọ̀la. Afẹ́fẹ́ nìyẹn wọ́n bá lọ láàrin ọdún kan ẹ̀ẹ́dín tó lè lọ́ta 25 bottles pé ilé bàbá àgbà 25 kọ́bọ̀ wọ́n tún gbé ọ̀rọ̀ wọ́n tún ta ìtú owó gan ni wọ́n tún gbé ọ̀rọ̀ pé àbàbá owó yẹn sì ti wà nílẹ̀ o 25 kọ́bọ̀ lówó bàbá ní pé ẹ bá mi kó 25 kọ́bọ̀ mi ọdún ìlú orí bẹ́ẹ̀ ọdún tó máa ṣe kí ni ó máa dára jù báyìí lọ jọ tàlẹ́ǹtì ọ̀la àwọn náà ti nílé nìyí tó jẹ́ pé àwọn give up nílé ayé. Ẹjọ lóde lásán nìkan igbó Coca-Cola bẹ́ẹ̀ lọ ti wọlé lóde lásán nìkan ká máa sọ tó gbogbo Nàìjíríà. Ṣé bàbá wà láyé láì ọmọ bàbá yìí lóúnjẹ owó ìwé ní sí yìí ọmọ bàbá ìjáde lọ́jọ́ kan ó ní pé tẹ́ bá gbọ́ gbogbo owó òun ò lè kò sí bí Dangote ẹjọ́ sí Dangote tó ṣì kí ló mú sọ̀rọ̀ yẹn torí ọlá bàbá ni ẹjọ́ kí ni ọmọ ọmọ àwọn ti wa táwọn náà bá lọ tó. Ẹni kejì òun náà kéde Ọbásanjọ́ Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ gbàtẹ́ ti ẹ̀ náà bí wọ́n bá bàbá gbogbo àwọn máa ń tẹ star 555 star 1 star pin ash nígbà yẹn àgbókè wà Ọbásanjọ́ bàbá ní 1 naira láti fi àfisí bàbá sì gbowó ẹ̀ di èyí tó ń lókè ní ó ti wà nínú system ní wípé save yourself stress time energy and money ó sì gbọ́ náà kí ni system nìkan táwọn náà wà nínú ẹ̀ ní sí ibi tó jẹ́ wípé táwọn náà bá ń pẹ́ wọ́n fi náà àṣìṣe kọ̀ọ̀kan mọ́ owó rẹ̀ ṣíṣe mọ̀ wọlé fún wọn. Kàtọ́wọ́ ṣe change your money game ẹnìkan máa wọ pé àṣọwọ́ náà ní géèmù ni owó ní géèmù ẹjọ́ kí ló dé tí olówó náwó sí títà ní kẹ́ẹ̀bí ó lọ́wọ́ bọ́ sí pé géèmù owó ẹ̀mí owó náà ní géèmù ẹ̀yìn ẹ̀yẹ tó báyìí ẹ̀sà ṣe lè dé bábà wọ́n ti gẹ́ẹ̀sì nítọ́ wọ́n ti kíkà jáde pọ́nmọ́ fi jẹun fún yín. Ayẹ́kẹ́ni a ti lọ sẹ́yìn wọ́n ti ṣe kí ni ó ti old. Ẹ̀yin náà wọ́n béèrè lọ́wọ́ ara wọn pé ẹjọ́ iṣẹ́ tá à ń ṣe lọ́wọ́ báyìí ṣé iṣẹ́ ìgbà yìí ṣé iṣẹ́ ìgbà ló dé yìí ni àbí iṣẹ́ tó ti pẹ́. Kàtàwọ́ ṣe connected economy. Connected economy la ló yí sí nísìnyí sáà. This is the business of 21st century ta wà yìí business tó ń ṣe ń bẹ̀ nílé. Kí ló ń pè connected economy? Connected economy is a business model where people become a connector by connecting people to either product or service or information. Bí wọ́n bá wọn ṣe fún yìí they are a connector. They are connecting to pé system kan wà lẹ́ẹ̀ àǹfààní kan wà ní pé náà bá mú lò á tún jẹ́ kíkíni ètò súnmọ́ tún ṣe kíni kó tún gbé ẹkẹ́ sí they are a connector. Àwọn náà connect yìí ni. Ẹ̀yin náà lọ́gbọ̀n yìí ló wà lọ́wọ́ Facebook yìí sì yìí kí ló ń ṣe just connecting people to either products or connecting people to people. Ọ̀rẹ́ nǹkan tó wà lábúrọ̀d ẹ̀rì sáré mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ sí pé ẹ̀lú alpha báwo ni díẹ̀ pé kíní kan ẹ̀sẹ̀ òun ti mẹ́kọ̀ọ́ he is the second richest man in the world now látara Facebook yìí lásán nìkan ni just connecting. Ìdí náà wọ́n pàtàkì tẹ́lẹ̀ connected economy is the best. Number one, education is not needed. Mo mọ̀ ọkọ mi mọ̀ ń kà kò nílò láyé ta wà yìí. Jọ tó bá yẹ pé èmi ni mo mọ̀ ń kọ báyìí mo ṣe bẹ́ẹ̀ jọ mú certificate dání. Ṣo ní àfojúsùn. Ṣo ní dream nǹkan tó parẹ́ dán fún ẹ tó pé ìwé náà gbọ́dọ̀ gbé kòó láti fi achieve ẹ̀ tó bá dé kó wà nǹkan tó ń gbé láyé ìlú yẹn. Ẹni tẹ ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ náà pé small capital people potential ó ní leverage nínú leverage àti pé kò sí nínú iṣẹ́ àwọn kan yẹn eléyìí ni nínú. Ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ òun náà ní pé guarantee financial freedom in 5 years. Guarantee financial freedom in what? In 5 years. Ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ káwọn náà ní pé it can transfer to your next of kin. Ẹjọ́ ṣé iṣẹ́ tó ní kálukú wa ń ṣe lọ́wọ́ báyìí certificate ní kálukú wa gbà yẹn ìjẹ́ ṣàlẹ̀ fọ́ọ̀mù wa ń kó yá wọn náà gbé láti ibi tí mo ti dédé. But this system you can transfer it to your next of kin. Ọya ibi tí mo gbadé yìí mo ti mékèrè báyìí ọya wọn náà gbé láti ibà yìí náà máa ṣẹ̀bẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Táwọn ẹlẹ́gbẹ́ náà tó ń rò ti mú kinní yìí lò ní Nàìjíríà ta wà yìí tó ń rò ti mú lò tó yẹ pé within how many years ayé òun náà ti yí padà. Ẹjẹ tó bá fẹ́ dáwọ́ kan ní ẹjẹ bá mi fún látẹ̀wọ́ in person of Ambassador Ahmed Sulaiman ẹ bá mi fún ní ilé àti bá mi fún látẹ̀wọ́.
ẹni náà lọ́kọ̀ tó ń jẹ́ connected economy ó ọ̀nà fún connected economy yìí ó dá iléeṣẹ́ ìsílẹ̀ táǹpẹ̀ ní professional opinion ó kọ̀ mẹ́ta rẹ̀ mọ́ iléeṣẹ́ táǹpẹ̀ ní alliance motion global láàrin ọdún méje èyí wọ́n ti ẹgbẹ́ ìgbà ó ṣiṣẹ́ kìíní right now ó ti make over 100 million lẹ́ni ìtì make látara àǹfààní láàrin ọdún méje ìbéèrè kan ti wálé kan how many years have you been working? ọgbà sọ̀rọ̀ pa alliance motion global àwọn mẹ́ta tó dálé ìwé ìnáwó 2006 ní Philippines ẹni tó mọ́ sí Nàìjíríà ilé ìtàkùn ní àbọ̀sẹ̀lẹ̀ ní fáwọn àtàbámọ̀ ó ti wà káàkiri ogun Nàìjíríà ó dé Nàìjíríà lẹ́dún 2012 ní October 1st kí náà fojúsùn iléeṣẹ́ wa òun náà láti gbé dìde ẹni tí ò ní rárá ẹni tó wọ̀kọ̀ bọ́ọ̀lù náà lè ṣe iná òun náà ṣe lè jẹun tó máa náà nípa àníṣẹ́kùn ní ayé kó náà jẹ́ jẹun tó máa náà nípa àníṣẹ́kùn ní ayé because over 70,000 plus are before important millionaire through this opportunity over 45,000 plus in Nigeria alone can somebody say connect now àwọn tàbá jókòó táà jókòó dáadáa ẹ̀ka tún jókòó wájú báyìí mo àti àwọn connect ní báwo lòun náà ṣe lè connect mọ́ iléeṣẹ́ yìí tẹ́lẹ̀ lè di connector tẹ́lẹ̀ lè máa make owó bí ní connector bí the business of the 21st century. Bùbá a ní pé product iléeṣẹ́ yìí ṣe lélẹ̀ a ní pé iléeṣẹ́ tó bá ní kan tó ń ṣe wọ́n ní pé kò ní pẹ́ ṣe kí ni kò ní pẹ́ tó owó kò ní pẹ́ ta iléeṣẹ́ yìí kan tó ń ṣe product ní iléeṣẹ́ yìí health product ni àmọ́ ẹ̀ka ètò ìsọ̀lẹ̀ fúnra wa àmì ká wá máa tó bùn níbà yìí o bọ̀ṣẹ́ iléeṣẹ́ yìí kan tó ń ṣe ọmọ aráyé láǹfààní táwọn náà lè máa jàǹfààní níbẹ̀ òun náà ní health product yìí bọ́ ẹ̀ tó bùn níbà yìí o ìjálá ìṣe ni wà is that good or very good. àyíká testimony nígbà yìí òun ló gbalẹ̀ kan tó ní kí ni nígbà yìí ó ní diabetes patient ni ìgbà tó wà ó tẹ́lẹ̀ tó wá rí system yìí ìgbà tó wà rí system yìí lọ́wọ́ ṣé product lè ṣe lè ṣe fún diabetes wọn ní tó bẹ́ẹ̀ ni òun wà gba product yìí láàrin bí oṣù kan in less than a month ẹ̀yin lè wo bó ṣe rí wọ́n lọ sọ́sítì wọn pé àwọn ti wà diabetes free no what is the disease tó ń bá wa náà fìlà lọ́wọ́ báyìí wọ́n ní wípé túsíta òun ni kì í fi ọlẹ̀ gbé mọ́ra kì í pa ọ́ what is that disease tó ń bá wa náà fìlà ẹni ẹ̀ túsíta báyìí ẹ ti wà ní ìgbẹ́ tí máa yí gbàlá ẹ̀ náà kí wọ́n lọ́kọ̀ kàtọ́ wọ́n ṣe mentorship kí là ń pè ní mentorship ẹni tó ti mọ̀nà àwọn tó ti mọ̀nà tẹ́tẹ̀lẹ́ kọ́ ṣe kí ni kọ́ náà fi yín mọ̀nà kọ́ tá ń pè ní mentorship nìyẹn náà mo fẹ́ ṣàlàyé fún wa àwọn ọ̀nà báwo làwọn náà ṣe lè máa gbé látara àǹfààní yìí báwo làwọn náà ṣe lè máa gbé látara ohun project yìí ọ̀nà mẹ́fà òun léṣẹ́ ìmáa ń gbà sanwó fún wa mo máa ṣàlàyé ọ̀nà méjì fún wa ń bẹ̀ so àwọn ọ̀nà méjì yìí òun ló máa bí ọ̀nà mẹ́rin tó kù is that good or very good now kí náà àkọ́kọ́ òun àpè ní direct connector bonus kí náà ẹlẹ́kejì náà pè ní matching bonus kí náà pè ní direct connector bonus sir kí ló kọ́ sir Mr. Yekin Teslim now ẹlẹ́ka zoom ó wá kù sọ Mr. Teslim báyìí àtọwọ́ gbogbo wa báyìí Mr. Teslim rèé wọn náà àwọn náà gbọ́ ọjọ́ ọ̀la wọn lọ pé táwọn bá lè bẹ̀rẹ̀ àǹfààní yìí tó bá jẹ́ ìtọ́wọ́ nítorí ìtọ́wọ́ gan bí a torí ìtọ́wọ́ mọ́ wọn ọ̀nà wà ní pé àwọn náà fẹ́ wọlé but ẹni wọ́n pẹ́ system wà lẹ̀ àní bẹ́ẹ̀ ni ẹni support wà lẹ̀ àní bẹ́ẹ̀ ni ẹni bẹ́ẹ̀ ni ẹni dáadáa àní bá àní dáadáa wọ́n wá ní pé òkè òbúrú ẹ̀ka wọn náà ṣe lọ́ba ní òkè Mr. Teslim rèé Mr. Teslim ṣe wọlé gẹ́gẹ́ bá ṣe tẹ̀yìn náà pé àǹfààní kan bá wà lórí òkè yìí Mr. Teslim kí ni iṣẹ́ tẹ̀yìn náà ẹ̀yìn náà ṣe kí ni ẹ̀yìn náà jẹ́kẹ́lẹ́ mi ní ọgbọ́n látara yìí system wà tẹ̀wọ̀n jẹ́kẹ́lẹ́ mi ní ọgbọ́n látara yìí àwọn akọ́ Mr. Teslim system yìí Mr. Teslim connect mi sáyé ó kéré jù tán bẹ́ẹ̀ sì pé ó lè ju bẹ́ẹ̀ lọ ó kéré jù tán Mr. Teslim máa rí 20,000 lórí Mr. ayé yìí àwọn connect Mr. B ọmọ ayé àwọn 20,000 wọ́n ti rí 40,000 tó yìí ni là ń pè ní direct connector bonus wípé Mr. ayé àti Mr. B through Mr. Teslim ni wọ́n fi mọ ilé-iṣẹ́ yìí directly ni Mr. Teslim connect wọn mọ ilé-iṣẹ́ yìí kọ́tà ń pè ní direct connector bonus ṣáláyé ilé-iṣẹ́ yìí wọ ẹlẹ́ẹ̀kejì táǹtò ní machine bonus bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń wọlé ẹ̀yìn náà Mr. Teslim rè the system ti iléeṣẹ́ yìí lè lápẹ́ ní binary system ọkọ̀ ní ìbejì náà system ti rí ẹnì kan lápọ̀tù ó ti rí ẹnì kan lápọ̀sì system àti bẹ́ẹ̀ ni business Mr. Teslim sọ́nà méjì ó máa kọ̀ lẹ́tẹ̀ ẹnì kan lápọ̀tù mọ́ ẹnì kan lápọ̀sì á fún Mr. Teslim ní 7,000 naira ẹ̀yìn náà Mr. Teslim ti tún make another 7,000 naira which is the matching bonus méjèèjì ẹ̀yìn yẹn lọ́dún tí wọ́n wọ́n pé Mr. ayé àti Mr. B wọ́n wá ti di business partner mọ́ Mr. Teslim wọn bá Mr. Teslim máa ṣiṣẹ́ o wọ́n ṣiṣẹ́ papọ̀ mọ́ Mr. Teslim wọ́n ṣiṣẹ́ fún Mr. Teslim ṣọ́lá yẹn ṣe ni wa anybody ṣiṣẹ́ fún anybody ní ìbàdí àjọ ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ara wa ni tó gbé kí ni for Mr. Teslim tó gbé kí lọ́ọ̀dì gbogbo àwọn ọ̀tọ̀ bá tó wà àwọn náà gbọ́dọ̀ máa ní kú lọ́nà o ẹ̀yin náà wò Mr. ayé Mr. Teslim wà ní pé Mr. ayé ẹwà ẹ̀fọ́ system young professional entrepreneur so that kẹ́yìn náà lè tètè rí àwọn èèyàn tètè yìí náà Mr. ayé náà fọ́lú ẹ̀ Mr. ayé náà máa rí 47,000 tuntun wọn náà Mr. B náà fọ́lú ẹ̀ Mr. B náà máa rí 47,000 tuntun wọn náà ẹgbẹ́ ṣé Mr. Teslim lówó ṣé ẹ̀kọ́ lówó bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ kọ́ lówó ló gbé kí ni wọ́n bí wípé tí bàbá sí Mr. Teslim ṣé àwọn méjì ṣé wọ́n lè wọlé rárá o náà àwọn mẹ́rin ti wá wọ ọdún system Mr. Teslim àwọn mẹ́rin yìí bọ̀ kí ni owó tí Mr. Teslim máa rí matching bonus yẹn ni tó ń gbé kí ni Mr. Teslim kọ́ ló pe àwọn mẹ́rin yìí wá so àwọn ẹni yìí ló ní ẹ̀mẹ́tọ̀ sí direct connector bonus but matching bonus yẹn Mr. Teslim ṣe wọn máa rí so now system máa match ẹnì kan lápọ̀tù mọ́ ẹnì kan lápọ̀tù wọ́n tún fọ́nà fún Mr. Teslim 7,000 àwọn 40,000 ti wọlé fún Mr. Teslim ọmọ wà tó wọ́n wọlé o
wọ́n bọ̀ sọ fún Mr. A ẹ̀yin náà lọ́fọ́lọ́ system information ti yàn wọ́n máa sọ fún gbogbo Mr. B ẹ̀yin náà fọ́lú ẹ̀ ọwọ́ ìfẹ́ ìgbà tí wọ́n wọlé ìgbà tí wọ́n sùn lé o nígbà tí wọ́n ti make another 14,000 14,000 ó kéré ẹ má gbàgbé tí mo sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan pé èso kékeré ṣe kí ni òun ni dìbú báwo ni wọ́n fẹ́ dìbú ẹ̀yin náà wà wò now àwọn méjì ó wá tó bẹ́ẹ̀ nìkan pé èrò ti pọ̀ lápọ̀ ọ̀tún Mr. Tessim èrò ti pọ̀ lápọ̀ ọ̀tún Mr. Tessim ó máa fẹ́ lójúmọ́ kankan Mr. Tessim ó máa make 168,000 naira lójúmọ́ kan daily payout ni no time frame no maintenance ojú ẹ ṣiṣẹ́ ilé ni owó ewé kìíní ẹ̀ka ṣòwò ẹ̀ lọ́la gbogbo owó ẹ̀ sí báńkì ẹ̀ lówó ẹ̀ tó bá fẹ́ lù ẹ̀yin náà wọ́n wọ́n àǹfààní táwa sọ yìí nígbà tí wọ́n lè béèrè yìí bí project àsọ yìí ẹ̀yin náà wọ́n kò náà project yìí bí yóò gbé lẹ́yìn pé èyí lè fi bẹ̀rẹ̀ àǹfààní yìí. The plan I'm going to show you will balance it out. Okay, so don't worry, direct not to balance it out. Now, what happens to you? Week 2, you ensure that those 2 people who you have joined, make sure that they also activate as well. They have activated, they have connected their own to you have 4 new people in your team. That's 14,000 direct bonus. By week 3, the same thing happens. Those 4 people who are there, guess what? They are also activated as well. So now a total of 8 people have joined your team through this 90-day game plan, right? You've made 28,000 matching bonus. By week 4, the same thing happens. Everybody there is getting activated. You have 16 people in your team. Guess what? You've done 15,000 matching bonus alone. By week 5, what happens again? We do another thing. Everybody on that level is activated. 32 people in your team right now. 112,000. You can see this is very simple. Even a layman can understand this duplication model. I wanted to make it as simple as possible. But I thought Ability launched something like this. And I said, okay, let me make it simple for us too. Very simple. By week 5, you've done 112,000 with 32 people in your team. By week 6, the next set has activated. We have 64 people in our team right now. What have we earned? 224,000. By week 7, we have 128 people in the team. What have we earned? 448,000. By week 8, the same thing. Everybody is multiplying. Everybody's just activating. Activating. This is project activate. Everybody 2. Okay. You've done the 256. You've done 896,000. Okay. By week 8, by week 9, what has happened? You've multiplied yourself again. Everybody has activated. You've done 1.792 million naira. You can see it's getting more interesting right now. Week 10, we multiply again. We've done 1,024. What has happened to us? 3.584. That's why I told us to write the number of people we want in our team. So we have a projection. Nobody wrote up to this number. So you can see that it's massive. Week 11, we have 2,048. We've done over 7 million naira from this week, 7.168. Week 12, we have done 4,096 people in the team. And we have a massive team. And at this point, it has multiplied by 2. We have done 14.336. Okay. If you add the first set of people, 2, 4, 8, all that to the bottom of the table, we've done a total of 8,190 when you add everything together. Are we following? We had everything together. We have done, sorry, give me a second. We've done a total of 8,190. And then the income is 28.665 million. A woman came to my life, and suddenly everything changed. What's everything changed? In 6 months of being a woman, I made 20 million naira. Oh my God! Oh, you know you're telling that. For you to make 20 million naira in the bank, you must have to be an executive director. You must work for like 35 years for you to make 20 million naira in a year. I didn't say in 6 months. For you to make 20 million naira in a year in the bank, you must rise to the rank of executive director. But in 6 months at M Global, I made 20 million naira. Give it away, Does Bring One Bring Two work? In fact, come. Let me show you some things. These are some of the gifts we got from Bring One Bring Two. This is Maserati Ghibli V8 engine. Ambassador Victor Bassett. These are some of the gifts. Not just this. This is Porsche Panamera V8 engine. Yeah. Some of the gifts from Bring One Bring Two. We're not done. Please keep coming. Want to know if it was right? This is Porsche Panamera V6 engine. Bring One Bring Two, baby. This is another gift from Bring One Bring Two. This is Maserati Quattro Forte. Bro, what's the horsepower? 480 horsepower. Did you hear that? My goodness. And this is the American with a Chevy Camaro. Another gift from Bring One Bring Two. Oh, look at that. Open roof. Look at it. Just like your love Lagos. Do you see that? Awesome. And this is, what do I say about this? X6 BMW V8 engine. That's the kind of car that cures high fever. And this is Doctor. Oh, no. Awesome. GLE 450 V8 engine. Come. Another gift from Bring One Bring Two. Just move around. Let's circle it. And just take a look at it. Another gift. I don't know how magnificent. Boss. Sorry. Let me just ask you. Does Bring One Bring Two work? Does it work? Are you asking me whether network marketing works? Yes, I'm asking. Is somebody in this 21st century actually asking whether network marketing works? Because I don't understand how somebody can have this kind of gift from Bring One Bring Two. Now listen, network marketing works only if you have the right mentorship and you're part of the right team. Wow. Anyway, you heard it. You asked me, does it work? Yeah, thinking that it happened overnight. I did it. In it for the long haul fight. Committed. Wanted me to fail, I spite. I did it. All parts that they don't bite. They timid. Thinking that it happened overnight.